bagaragaza review rate niba ifite stars ingahe ngo baraza kureba ariko ibijyanye na investment nanjye nashishikariza buri wese gushoramo duke twaba dute twose tukadushora. It's a good idea. Hanyuma wenda mbere yuko dutinda mu kunenga mu kugira gute byaba byiza koko na numwe mu bari bahari nawe yatanga comment ye ndetse ni nayo yaza gutuma abantu rimwe na rimwe bahindura imvugo bakoresheje ariko cyane cyane Chateau le Marara iyi space igamije ni ukuyubaka igakomera ntibabyumve nabi. Review zitanga rwose haba kuri service ya online ahantu hose baranigira kugira ngo nyuma y'iyi call uze kuduha review utubwire uko ubyumva uko dukora niba wakiriwe neza kandi ntabwo uyu muntu ubwije ukuri ntabwo aba offended. Mu Rwanda icyo kibazo kiracyahari. Ignatius yarabigaragaje abantu baramuburinga. Hari undi muntu wagiye printinga t-shirt bamukorera ibintu byamfura mbi s'appelle comment Silva ubunguwo n'abandi benshi ukabona yuko niba atanze review abantu bakaba offended aho kubyakirana umutima mwiza ndetse no kugaragaza yuko business izagumaho. Business niba ifite gahunda yo kugumaho ikabaho ukayisigira abana bawe review nicyo kintu cya mbere cyiza wagombye kwakirana yombi. Ndabona Solange nyahunda kubona ko tu video yasuye ahantu aherekana n'abandi benshi berekana ibyo kushya n'iki ku ma social media ni tour muri iki gikomeye cyane bazasubireyo barebe uko bimeze ndetse ahubwo Chateau le Marara batumize berekana yuko igikoni cyavuguruwe kimeze neza kuko restaurant ni hoteli ni restaurant niwe mutima wa restaurant ni wa hoteli n'ibyumba ahantu hose tete niba ujya muri business uri amateur ariko ugiye muri business uri professionnel ushaka kugira ngo ibintu bije ku rwego rwo hejuru kuko iyo 5 star nkuko twabivuze ni ukurebera view tukareba ku mafoto tukareba ahantu ukayiha iyo 5 star rate kandi mu byukuri imbere ari vide imbere ari ubusana ari spiders ari ibiti ibintu by'akajagari aho ngaho. So kubivuga rero ni byiza kandi cyo nayifuriza nuko koko yajya ku rwego rwo hejuru. Nerutse kubona niba ari kuri Instagram niba ari he mbona kuri price line yagaragaje ahantu wasura bari kwerekana amahoteli mbonaho u Rwanda mbona Bali muri Indonesia n'ahandi henshi Cape Town n'ahandi ku buryo u Rwanda ubona muri destination price line yashyizeho kuma advert yabo. Niba rero ejo buri twabona Chateau le Marara yagiyeho iyi campaign ya Visit Rwanda ntabwo igenda for nothing ntabwo igenda gutyo gusa in vain. Yigiye hari abantu interesting kuzasura u Rwanda kandi mu byukuri Chateau le Marara ngewe mushimira cyane ni yagize ibyo nziza ariko gutekereza business kuyicreatinga ukayifoundinga ikabaho no kuyimanaginga ni ibindi bintu bitandukanye. Management ngendiwe rwose ejo mu gitondo yose nayisesa kugira ngo n'abantu bumve yuko hari impinduka ziri kuba. Umukiriya wenda turaza kumva nabo uko babivuga hari akantu African boy yarashyizemo avuga ngo nyamara twareba tugakoresha what if abo bakize amafoto n'izo review batanze nyuma y'igihe runaka bitandikoze muri checking wenda bashaka kuba hari ibindi bakoresheje nka attack cyangwa se gusebanya ariko ibyo nabyo babikorera intuza iperereza hanyuma Yaba na RDB nayo ikazashyiraho itangazo ababishinzwe kugira ngo koko natwe ubwacu abantu b'imbere nitwe ba consumers bambere kandi abaho n'itegeko ryitwa ngira ngo ni fair trade and consumer protection irahari
consumer protection consumer niba avuze agaclaiminga please mubyihutire kubikemura noneho iyo hajemo ububandi bushukana ibiciro gushukana ku biciro umuntu baramurifandinga bakamurifandinga kabamo no gufayininga mu Rwanda iyo bashyizeho ibihano abantu baba shocked ariko mu bindi bihugu iyo ugize nuza problem ukabeshya ukaba dishonest ibihano bwose baguhana ibihano byihanukiriye cyane so muri make ndi gusoza Rameki wakoze cyane rwose icyo nzi nuko Chateau Marara iri bukurikireho izaba ari Chateau nziza aho wese yajyaho kandi rwose claiminga reviewinga kubuna byumva bajye babyakira bavuge me culpa ma bad hanyuma ejo bundi bagaragaze advert bahamagariye aba influencers babereka igikoni bereka abantu yuko kunenga bitavuze gucana umubano n'abakiriya murakoze cyane arakoze bati amakuru ndi kushaka kuba umunyamakuru witwa umukazana bamutereye ivi i Remera bamukubwa umunyamakuru bashaka kuba bamutereye ivi ibintu turabyishimiye wo kuri keti radio ubyina bashaka kuba bamutereye ivi hano i Remera cyangwa bamwambitse kuri keti baramutwaye kuri keti radio baba we bati karagaciye mayo n'amakuru ntago ndakonfaminga neza ko birashoboka ko bamwambitse impeta kandi akaba byishimiye yashaka yambaye nabyita ngo gisapete y'umutuku bamwitwa Josine Queen sinzi niba ariyo mazina afite kwiranga muri cyangwa atari catfish wasanga n'umuntu amwitiriye akaba ageze ahangaha kugira ngo ariko hari ikibazo niwe nyir'ubukwe niwe nyiri ya Hotel Marara ntago nta makuru mura Josine yego murakoze komereza umwanya kugira ngo uvuge yego kuko hari utuntu tumwe na tumwe nagezaga numva hari a lot of people saying a lot of things ariko nashaka gusa kuvuga iminota mike gusa nka clarifying at some point kugira ngo abantu nabo bumve where we're coming from. Wowe uri part of hagati ya njyewe ni se wanjye Mariya wakoze ubu. Okay, numva se go ahead kabisa. Ni se wanjye wakoze ubike kandi imbere yo gufata hari ahantu umuntu agenda akahasura akavugana na management kandi numva abantu bavuga ngo twakire mu bakomisiyoneri no twavuganye na Dr. Marara we directly niyo wanatubwiye ko ngo ibyumba byari ku madolari 300 ngo donc ko bagiye kudukuraga price n'abantu bagiye ku renting the whole hotel batubwira ngo baratugabanyiriza kugeza amadolari 220 ariko turebye like the day before twagomba kujyayo tubona online undi ko bazishyize ku madolari 200 noneho turabavugisha tubwe noti ni gute umuntu rentinga the whole space mu mutamuhereza price really lower than what is online because that's what is expected normalement umuntu afasha ahantu hose hari ukuntu umuhereza akantu k'aka discount ariko tubona ko ibyo ngibyo nabyo bitabaye respected as requested ariko turabyirengagiza tuvuga nta kibazo reka tugendeyo ibintu bigende neza nta stress reka turagenda tukihagera the first day for the white party abantu bafite ku social media twagiye babibona kuko hari abantu bavuga ngo twabanje turabamamariza hari ibintu muri umuntu atacyavuga kuri social media akabanza akavuga okay maybe n'umunsi wa mbere turebe umunsi wa kabiri cyangwa maybe naka incident kamere katureba kuntu ibindi bigenda turagenda tukora white party umugeni akimanuka bakirimo kumufotora tubona umuriro uragiye kandi ngo twatumaze aho ngaho n'isaha mbona abantu batarimo kubaserve byo kunywa nabaza abantu muraduserva uryari nkabona ngo babizi neza kandi ngo bahagaze ari bane batazi neza icyo bagomba gukora donc ubwo umuriro baragiye dushatse kuvugana na manager uri on site kuko hari undi mugore w'umu manager uri aho ngaho we yari yagiye turamubura tavuga okay maybe reka tubaze ubwo general manager uri aho ngaho ariko nawe yasaga n'umuntu utazi neza ibyo arimo gukora so turamubaza ahita atubwira ngo umva ni njyewe utari kumwumva cyangwa ni ikibazo cya Marayi ari kuvuga manuka ujye uzamuke Marayi ari kuvuga okay go ahead sorry go ahead yeah no nta kibazo
donc voilà uwo mu manager we asubwe ngo araje mu minota mike kugira ngo meze kureba ukuntu bagiye kutabatana generator umuntu agategereza iminota 10 iragiye 15 20 tugiye hanze tubona nta muntu n'umwe uhari kandi noneho bari badupromising the security urumva abantu baparitse amamodoka bavuye Kigali bazanye amabisi ibikoresho by'ubukwe ibintu byose ako tubura security n'umwe n'umusekirite wabo uhagaze ku muhanda umwe kadogo nawo twari dufite donc tutangira biraducanga neza dushatse guhamagara ku mwa telefone y'umusekirite nshaka guhamagara manager tusangira mu blood kuko babanje baravugana bikiba atumwe ngo agiye kumushakira igisubizo nyuma y'iminota 20 twatwonye kumuhamagara blocked twakundi utuna no gucamo nago bisona nothing nese yaichure shatu nese ya telefone nese burabikiye aramfata atazi umuntu wari wenyine mwitavye arambwa nyine nawe umva neza ko nta gisubizo dufitiye abo ngo barimo kureba uko bigenza ngo en fait dorafite ikibazo go cya cable cya generator kuvuga ko idakora ubwo tumaze no guca ubwo ni minota 40 abantu bicaye nta muntu waje kutureba nta muntu urimo kudusaba ise cyangwa no kuhumuriza aba clients kwa kundi bigenda mu yandi mahoteli nta kintu na kimwe nabo batubwiye icyo kibazo cya generator bafite ubwo tutangira gushakira twebwe abashyitsi bacu bakora muri reg nibo bagiye kudushakira ukuntu tubigenza ubwo power igaruka nyuma y'isaha n'iminota 45 ngo murumva abantu bamwe bara nyirashyizeho ibiryo bazaye muri food testing mbere yuko ibintu byose tuna agreeing upon twagiye dusura Kibuye batwereka ibiryo ngo bazasaba twavuze abantu bazabasha guhitamo muri beef or chicken urumva naka entrée agasupu akagati yari ibintu byiza pe ariko umunsi ugeze twicaye bamwe muri twebwe tubura isupu tubura aka entrée niyo supu bazanye bamwe nago mugati bondi twari twemeranya rero bazanye noneho n'ibiryo yari smaller portions ku buryo wategeza ko twafashe fine dining kwa kundi ufata fine dining bakabaza kukuzanira agasani ka mbere ka kabiri no twebwe yari iyo ngiyo gusa small portions pe noneho yafoto mwabonye niyo muri cuisine umushuti wacu nawe ukora mu mahoteli niwe wadeside nawe kujya muri cuisine kugira ngo arebe neza ukuru barimo gusafa kuko harara amadelays abantu ba service babonaga ko aribo barimo gukora gusa abantu babo nowhere to be found nowhere to be seen bagiye no muri cuisine batangira kubabwira ngo ibiryo birashize noneho the next day irahagera umunsi wa nyuma noneho kuko abantu barimo kuvuga it was 3 weeks ago ariko it was actually last weekend not a weekend iciye ariko last weekend le 5 juillet noneho umunsi uragera mu gitondo turabyuka again bwo kereka tujye muri breakfast tugiye muri breakfast bongera baratubwira nyine ni bya bindi ngo murafata ibyo dufite akora no basana ya twasigaye yejo niyo batuzaniye mu gitondo iriho irindazi turumirwa turabwira se n'ibingiye mugiye kuduhereza batuzanira kandi gatani nyine kariho akareti gatoya na bya bindi ubwo bongera batuzanira iby'amafuti urumva ko twatahiye amafuti gusa mu gitondo tunywa n'icyayi nta kindi ubu kandi ugategereza paka kuko bangaga ko tunafata orders during the day abantu ntabwo bari bemerewe kuorderinga mu byumba byabo cyangwa even muri restaurant ntabwo bari bemerewe kuorderinga kuko bavuga ngo barimo gutegura ngo the event gusa donc igihe cyose bashaka kuorderinga pasi ariko no bamwe bakabishyuza bamwe bakavuga ngo none 5000 mfite umushuti wanjye bishyuye 5000 kugira ngo bamuterere ubundi bishyuye 3000 ubundi bishyuye 2000 urumva ko n'ama prices ntabwo ari fixed kandi again for an institution as big an establishment a hotel none go afite mu code donc umuntu ushaka IBM ku bintu abayishyuye ntabwo ibyo byari bihari
c'est petit. Basically she smacked her teeth aramuga ngo nabyo buri munsi twavuganaga nawe tukamubwira voilà ibi byagenze nabi. The only thing that they did was apologize. It was barahagera byari yagenerated hari are we the ones running this hotel or urumva kandi baranatubwira ikimbabaje nuko tutigeze dufata audio cyangwa was not in writing kuko uwo mu Dr. Marara niwe watubwiye ngo ibintu byose ngo byabaye kuri white party kwa kundi umujyo wagiye amasaha abiri ngo nta kibazo we don't have to pay for it. So biriya mwabonye byagiye kuri social media ngo we still have an outstanding balance of $5,000. Nagaruka ko twanze kwishyura nuko ari we watubwiye ngo kubera ukuntu nawe yari embarrassed of what was happening yari tubwiye on the phone ariko now barimo kubihindura basically bakatwohereza facture après ibintu byose byabaye n'ukuntu umuntu yishyuye $30,000 mbere yuko n'ibintu nubwo ari abantu bakoretse ngo okay ugumane 20% yatwishyura inyuma ibintu byose birangiye baratubwiye basically you can't enter the premises if the totality is not paid. So we had to pay everything. And our rooms, any service, any basically the whole package had to be paid. Bitch. So now it was just by service power outage, hygiene, ibiryo nabyo twabonaga n'umunsi wa nyuma basically on the reception y'ubukwe but again agaportion gato cyane. Donc murumva ko twahavuye ndakeka bamwe muri twebwe twatangiye kunanuka ariko that's not the issue. The issue is the service and what was promised. What was promised big about today because muhumure, we know what we're doing, this will be the best day. Kandi no twakibaramo kuko njye navuze no mu customer wishyuriye nishyuye icyumba cyanjye $660 ndacyishyurira ngira service mbi cyane ariko noneho tubanyemo n'abantu bagiye bishyurira kuko abantu sometimes they try and change it and say oh muri aba influencers ibiki n'ibiki. Non, ça c'est pas le problème. Le problème c'est que quelqu'un mbere yo kuba mu influencer umuntu aba ari umu guest aba ari umu client wishyuye amafaranga ye. So umuntu wese aba afite uburenganzira bwo kuvuga nimba wasabye service bakaguhereza service mbi kuvuga ngo ntabwo nayikunze cyangwa this was not what was promised kuko it was very mediocre. Ariko noneho kubona ko ibintu byose birangiye bakongera bagashaka kutwohereza iyindi facture ni ukwerekana ukuntu bari very money hungry I would say, but ibyo twavuganye was not respected na gato and ntabwo aribyo baduhaye. And also I would say uvanyemo n'ibyo byose hari abantu bari bafite ubukwe bwawe. Like I said, my sister got married muri covid ariko hari abantu 15 gusa natwe ntabwo twari twaje. So urumva ko abantu bafashe imyaka almost 5 kugira ngo bategure uwundi munsi babasha gucelebrating ikintu n'abafamiye babo. So they were glad they had to spend that much money. That's not the issue. But icyo bashakaga ni service nziza ko bigenda smoothly, no stress. Ariko icyabaye ni uko bari more stress than anyone. Urumva kukwavita ni naho ari bo busebye kuzana abantu bakabura umuriro bakabagaburira nabi bakabafata nabi naho abari bowe ubusebye. So that one, I really want to emphasize on that, the emotional toll that it takes, the stress. Ntabwo yabashije kuruhuka n'abandi bageni, ntabwo yabashije kuvuga ngo oh everything is taken care of. No, alors que umuntu aba yishyuye. So also kwako hari abantu baje kuri social media yanjye bakambwira ngo ntabwo wakagombye kuba wabishyizeho ngo nawe uba woteye guhomba. None se abantu nabo baba bakoze imyaka 5 bakategura ikintu with their hard earned money as well, and that should be respected. A client should be respected. Benshi muri twebwe bagiyeyo kandi twakoze muri hospitality, so ni ibintu tumenyereye. The client is king. Guest umufata neza ukamuwelcominga akumva ko wow, this is a better service than even at home. Ariko twebwe twasanze ahubwo wagira ari twebwe ari wacu turimo kuraninga turimo gushaka solutions. So honestly that's unacceptable for the amount of money they ask and for who like the way they present themselves as a 5-star establishment. I don't think they're 5-star.
and that's why I had to make a review because nahise nawe yacu y'umunsi mukuru kandi ntabwo twari kujya muri iyo serivisi zose muri iyo minsi last week iyo minsi iciyeho ariko ubu ngubu umuntu yatuje we try to reach out dushake amicably solution tuvugane twicare turebe ukuntu bigenda kuko abantu baravuze ngo kuki mwahavuye ngo nimubivuge ngo muri check out. This was a continuous conversation kuva umunsi wa mbere twagira ibintu twavuze umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu twiriwe tubivugaho ariko we were met with people who weren't communicated either. They weren't offering any solution. It was more of Paul, sorry. Kandi ibyo nabyo ntabwo ari solution ntabwo umuntu wamuhereza serivisi bi we expecting nawe gaceceke agende atahe gusa no haba agomba kuza solution twashatse kwavugisha turabavugisha ariko kugeza n'ubu ngubu turi just put on hold. So au lieu de twebwe urumva muri côté ya influencer abantu bose baba barimo kunyuza ama message n'ubwo turimo gupostinga ama vlog tujye kuyapostinga abantu bose batavuga wow urenda ndashaka kuhajyayo kandi ntabwo nakemera kandi abantu nabo batakaza amafaranga yabo expecting ikintu ntibakibone kuko nabo bahita bagaruka bakambwira ngewe ngo you advertised for something that wasn't real nawe uri part of the problem. So no, that's why I had to be real. I had to give my review, and not just me, but also all the other 40 guests. All the other 40 guests were just as disappointed as me. So yeah, I wanted to clear that part. mwihanganye gatoya wenda Josine araza no kuguma ahangaha turaza no ku abantu bashobora no gushaka kujya n'icyo banamubaza. Hari hashize nk'iminsi 3 irenga nko kuri 3 abantu twari turi mu minsi ishize jewe ndi kumwe n'umuntu w'umukobwa w'umumisi kugira ngo umuntu ntangaho urugero nje nowera agapiti gakonje ngira ngo amakuru ndi kuvuga urayasi uwo mukobwa turi kumwe uramunsi umukobwa aranyibwiriye ngo nagiye muri hoteli nyinshi kandi nubwo twari turi kuri hoteli imwe muri hoteli z'iki gihugu n'abandi bantu bari baraho ariko mpagaze ku ruhande ndimo nganira n'uwo mukobwa aranyibwiza ngo ngewe yambwiye ngo yagiye hariya ku Kibuye kwa Marara ibine nanze kubivuga ntari numva uruhande rwawe ngo numva kunako gahinda numve nicyo kibazo kugera ubwo muhamagara umuntu wo muri rege kugira ngo abahe generera ntago ari ibintu byoroheje. Umukobwa w'umumisi aranyibwiriye ati nagiye mu hoteli menshi mu Rwanda ariko iyi hoteli yo kwa Marara ifite abakozi batari qualified ntago wamenya hano babakuye nuko yanyibwiriye. Yes, we have proof that it was even before ko twagiye niko batubwiye basically ko it's too late ibintu n'undi byamaze kuba sinye byamaze kwishyurwa voilà no solution was ever made for that noneho donc nago twabikoze ngo nyuma ngo rero twabigize ikibazo no nuko nabisobanura yari empty apology basically mukubwira Paul sorry ariko nagira ikintu kinakubwira natwe n'abantu baba customer twabwiye none se what is your gesture what is ikintu mwabikosora kuko urumva just twamaze kubyikorera n'ubundi ariko nothing was offered to us
tunatashye directly cyane ko ari umuntu warimo kuvuga ariko yeah, every point twarabibohereje the day after tukigera Kigali. I think even the nabonye kajya telefone nanjye n'ubara ntabwo mo ate uwa ngomwe ibi mwabagabo bati hari ijambo bavuga ibintu batazi ari posti oya zitatira hari posti shizeho hari posti host muri kureba hano hejuru apostinze mukande mugende muri posti ashizeho muragaruka mwahinduye ibitekerezo mukande kuri profile yanjye posti ni murangiza kukandaho murebe posti namaze gushyiraho okay yahageze numara kuri posti namaze gushyiraho murahita mugaruka mufite uko mutekereza ibintu ikindi kandi uba utayibonye ugura butamforowinga ubwo uhita umforowinga rero tubona iyo posti hanyuma muragaruka mwahinda ibitekerezo nanjye narayipostinga narimo nibaza ibintu byinshi ntabwo twakoze ngo nyuma ngo twabise ikibazo no ushobora ari ukuntu wowe mukuru nitati bati ari ukuntu ari we mukuru ushaka kumfasha yakiriye ubuvuzi mbere ko abandi bantu bagira ikintu bavuga akagira komeza akagira ukumva ubutumwa ariko nari urakoze cyane n'abantu kumwari kare Berize Kalisa welcome Berize Kalisa ya Berize twumva urakoze cyane Berize yabaye muri RDB yayoboye tourism muri RDB so I really appreciate uje kugira support muri kino kiganiro kugira ngo tugire more clearance kuri ino situation ijambo ni ryawe rwose neto tutarabiza murakoze nibaza ngo ibyinshi nashaka kuvuga uwo mu cyane ko ariko yeah, every point twarabibohereje Josine yabivuze tukigera Kigali. I think even the first of all context nuko u Rwanda rwakoze ibintu byinshi kugira ngo tugeze tourism ahiri ubu so there I command iriya umuryango wakoze ubukwe I command them kuba barahagurutse bakicara bakanga ku entertaininga mediocrity kuko biriya bintu twabonye it's mediocre nta n'indi word nshobora kubyita it's a mediocre customer experience bagize and there personally nk'umuntu wakoze muri hospitality muri regulation y'amahoteli I think hari ikintu fundamentally tugomba kumva nuko iyo wemeye gufasha abakiriya you do anything and everything kugira ngo basohoke bameze bavuga ati okay ibi wenda ntabwo byagenze neza ariko bagerageje bakoze ibishoboka byose kugira ngo tugire an experience nziza ariko from the explanation bagiye bakomeje batanga n'amafoto yagiye agaragazwa come on guys ni gute a journalist I don't remember wabivuze asa nkaho yerekana agaragaza asa nkaho ashyira hasi cyane yo zira input bagiye bashyiramo it's not right mwebwe ni gute mushobora kwicara actually even this debate ntabwo yagombye kubiriho we should be talking about ni iki twagombye gukora kugira ngo iriya management y'iriya hoteli they do better
we should be arguing whether the customers, the victim, are right or wrong. That's not, we shouldn't be debating that. You know, like, what else would we be discussing right now? Anyway, the point I'm trying to make here is that, first of all, I command uwo muryango wagiye bagakora ubukwe bakicara bagakora inama 100% bashobora kuba barakoze inama nk'umuryango ese dukora iki post this hanyuma bakiyemeza gukora iyi step kuko biratuma tuvuga ibintu you know biratuma dushaka solution ziri you know ziri long term. So ikindi nashaka kuvuga nuko iyo bavuga hari from the experience again nagize hari amahoteli atangira agafungura noneho just because wenda the owner abona ko yashizemo investment igitangaza akita 5-star hotel RDB itarakora the grading process kuko hari a process igomba gucamo hari criteria bagomba kuzuza kugira ngo biswe a 1-star, a 2-star, a 3-star, a 4-star, or 5-star. Numvise wa munyamakuru yabivuze koko RDB ntabwo irakora that step yo kuvuga ngo it's a 5-star. I'm 100% sure yuko as a management iri hotel bari bita 5-star gutyo nta again confirmed nanjye on my side yuko ntabwo baratanga za nyenyeri kuri iyo hotel. Icya gatatu, we need to start trying to nk'abanyarwanda ese ngewe nabajije muri entourage yanjye ese iyo abari abanyamahanga baba bahagurutse aho bahagurutse bakaza bakajya muri hoteli kuko bakoze marketing iteye ubwoba bakagira experience nk'iyo yabaye hano yabaye kuri abo banyarwanda bagenzi bacu ubu tuba twicaye tuvuga iki. So I command uriya muryango wakoze that move. It is the right thing to do. Let's call out, you know, mediocrity. Ntabwo twagombye kubyemera, you know. We should not be debating ibintu ngo amafaranga. Ikindi bakomeje bavuga ngo amafaranga. Ese iyo musinye contract twese ntitubizi. Iyo usinye contract n'umu service provider mwemeranye there's a payment installment plan mugomba gukoraho. You know, noneho je niko narinze ariko numvise amakuru from umukobwa cyangwa umudamu witwa Josine ko ni waiver management yakoze. So what are we talking about? You know, so instead the management yagiye iba defensive jya kurega wowe urarega uri mu mafuti. That's insane, you know. So anyway, point again I wanted to make numvise ibyinshi babivuze ariko I personally nk'umuntu wakoze muri industry nk'umuntu wakoze as a regulator I'm on the side of aba bantu bakoze bagiye bagashaka service bakabona service iri contrary to what they have agreed iby'amafaranga iby'umubare wiyongeyeho. That is something that you manage. Muri hospitality ni ibintu bibaho no muri event ni ibintu bibaho. So I think all in all twagombye ikiganiro cyacu twagombye kugiganisha aba bantu mureke kuguma bi defending. They're not defending themselves, you know. They should not be defending themselves. If it's a debate, management ya Chateau yagombye kuba iri muri space hakabaho debate. Ariko I feel like everyone is attacking these people and these guys are defending themselves. They should not be defending themselves. Ahubwo ikiganiro twagombye kukiganisha on what do we do better? How do we help the management? You know, how do we make sure ko ibintu bitazongera kubaho yaba ari ku munyarwanda yaba ari no ku banyamahanga twakira? Because the whole point yo kubaka hoteli nk'iriya no kwakira ba mukerarugendo yaba ari abanyarwanda yaba abanyamahanga. So what exactly are we talking about if we're not trying to fix the issue here? Instead of blaming the victim and having them sit and over-explain themselves, you know, be defending us. No, it's not okay. So I think when the co-host and our host, twarebye ukuntu tuganisha ikiganiro on solution. Ni iki twagombye gukora kugira ngo ibintu bitongera kuba? Ni iki twagombye niye message twagombye guha iriya management in fixing the issue, you know? And
yeah, arrest my case nibyo nashaka yeah kuvuga. Wow eka mbaze mushimire mu muco wacu hano. Yes, again, Kaliza, thank you so much. Nukuri kwimana nakubonye bamaze umwanya hano. Actually, orientation is space nicyo yari igamije abagiye bavuga nukureba moving forward nugukebura ariko tunamuha n'inama kuko ni umunyarwanda. He did his investment mu sekatana hari ari mu Bufaransa, ariko space abaye naziza kubera yuko twabuze the other side. Twagumye kumva side ya abashiki bacu bahuye n'ikibazo, ariko uyu munyamakuru wako yakoze investigation kuri ino case, at least nawe twumvise side asa nkaho yerekana challenge zabaye both side. So ari kintu komeje usoza kiza cyane. Nk'ukikura giye numva abantu bashiki bacu babaye threatened cyane, babaye threatened. Bamwe bateye ubwoba bati ntibyari ngombwa ko mubivuga nubwo muri aba influencer. You should come out mujye kubisharinga ku ma social media whatever. Biragaragaza ko birakinege aba investor bacu bashora mu Rwanda. Ndabizi yo part of wayoboye tourism muri RDB. Do you think kuba babisohoye bakabivuga is it gonna go like challenging kuba hari abandi bashoramari bashobora kuba investing cyangwa they did the right thing aba bashiki bacu? Kalisa, go ahead. I think, like I said, I think they did the right thing. Yeah. Can you hear me? Yeah, sorry, like I said, I think they did the right thing. You know, and they did the right thing kuko nabifashe muri kaza yuko iyo tugira ibyago akaba ari abanyamahanga baturutse Nigeria baje expecting a certain experience, a certain customer service. Twari kuba turi mu kibazo nk'igihugu, you know. So I think 100% bakoze neza gushyira hanze no kuvuga ibitaragenze neza. Ntabwo umuco wo kuguma duhishira you know ibintu bibi ntabwo ari muzima nta n'icyo tuzatugeraho. So I think they did the right thing. They, from what I've heard, they've tried everything. They've tried to do it privately. Ariko, even if in fact niyo baba media waiver yarabaye bakaba waiving 3 million or 5 million, I don't know, but they still did the right thing to expose ikibazo gihari muri hospitality industry, especially muri management. So personally, they did the right thing. They had the courage. They were very bold, and umugani yabivuze ni amafaranga bishyuye kubukwe. Ese mwebwe harimo benshi bagiye bakora amakwe hano muri kuri ntuzi. Mwebwe hari umuntu bicara akavuga ati nishimiye ko nyuma y'ubukwe bwanjye njya muri izi wahala zo kujya mu biganiro kuvugwa kuba the topic of the town? No, nobody does. Nobody wants that. So what makes me think yuko hari ikindi kintu bagamije, you know, gutanishinga the image of baraziranye se, you know. So I think it's extremely it was the right thing to do, to be able to have yuko triggering a conversation hagati yacu n'abanyarwanda kuryo naho ejo bundi bitazaba kuba mukerarugendo dushaka twifuza kuba tuzanira amadevize. So I think they did the right thing. Thank you so much. Urakoze cyane, and stick around turi bugukenere wenda habaye ikibazo cyangwa any opinion yaza mu listeners hano. Urakoze cyane kandi ndagushimiye. Thank you for being here. Urakoze cyane. Noneho katwakire Juzi, go ahead 1 minute. I know you had a question kuri Josine. Juzi, are you there? Yeah, I'm here. The way yeah. Good, bad. Yeah, go ahead. The choice na quantity was just me being curious. Niba iriya sombe, I don't know if niba ini sombe cyangwa dodo and everything that was served muri white party. Because I'm curious to know if that is what is being charged $5 million or $5,000. I don't know. Since ariko je none tunagaruke ku kibazo cyo kwibaza
kuki tukivuga muri currencies za US dollars in Rwanda. I thought there was a regulation against that, and I thought that should have taken immediate effectively guhera igihe iryo tangazo ryasohotse. But anyways, that's besides my question. Josine, when was that food served? Please, I'm curious, and then I'll give my opinions and under a minute, hopefully, and I'm done. That food was, I think it was served the last day. That was on the last day on the wedding, and it was $35. I think even the last ones that they were giving out, the first ones, that is really kurushaho, but it was, I think, dodo, if I'm not mistaken. But the food served at the white party wasn't any better. That's where I even posted the picture of the, what was it called, of the fruits, like the 2 bananas and again, pineapple and papaya. That was the dessert, so promised dessert. So it was just, I think, presentation, everything was just lacking, I would say. Okay. Anyways, I guess I guess you tried to do kora ndimo ndavuga nkiriya sombe nta bunyobwa burimo, but anyways, it's to be honest, njewe I think nubwo ntigeze nemeranya rwose na one-sided story yuriya munyamakuru uvuyeho, kuko he's I don't think he's an investigative journalist, or he took his time to listen to 2 sides, but at least we got to hear the other side of the story of the vendor, of the Chateau. Ariko at the end of the day, since the stress zibaho mu bukwe cyangwa things that come up mu bukwe, anything can come up mu bukwe. You can have a dispute ku mafaranga, kuri balance ya isigaye, ku mubare warenze. That is not even the biggest issue hano. I'm really glad that some people highlighted this, and I want nk'abanyarwanda mureke to be serious. Wa mugani nk'ukuntu Beliza bivuze, this is mediocrity and we entertain it. Entertaining akaba ariyo mpamvu bikomeza. That's why we keep wondering, ni ukubera iki ibi bintu, ni ukubera iki Josine's family bagiye ahead to book this Chateau. Kandi ureba muri comment section, very many people were talking about similar experiences mu mezi yatambutse and last year even when the Chateau opened. And the reason as to why this keeps happening is because we don't talk about these things freely. We attack each other when someone comes out and says I had a bad experience. Kandi they were entitled to a good service. Baba babyishyuriye. It's not even about the amount of money. No, you can have a dispute about money, you can have a dispute about how many people are being billed for. Ariko ikintu kirimo health. Ni gute wa justifying insect, ni gute wa justifying guhereza abantu icyayi batekesheje spoiled milk. Ntabwo ibyo bintu ushobora gusobanura ngo uvuge ngo ni misunderstanding yabayemo, ngo abakiriya ngo batanze, ubusa bavuga ngo abakiriya batanze oda nyinshi cyangwa se baje ari benshi cyangwa se wife party ntabwo yari planned, and that's why there were insects in the room. So to be honest, I think and I thank all the speakers bavuze mbere yanjye that are standing with the family. I wanted to kindly ask everyone in the audience, dushyire ku ruhande ibintu byo kubaza ngo kuki batinze nk'uko mbere yabivuze abantu umuntu avuye mu bukwe. First of all, it's even family business that you're putting out there. Kujya kuvuga this is how much we paid for it's not public information, it's not public business. Ariko they took a very bold step yo kutubwira ikibazo cyabaye, kandi nzi neza ko abantu benshi bari guprotectinga bitazabaho in the future, unless the management changes. So instead of the management y'iyi Chateau kuba defensive, numva njye navuga on behalf of the family, nubwo nayize whatever, like nibareke baziregura, because there are facts, there are contracts, ibyo byose they took these pictures as food testing. So kurega stop, nakomeje numva hano batweteninga ngo bamaze no kurega and a particular individual. I don't want to come for you and whatever. Let's stop being rude. Let's stop being rude kuri abantu twumve experience, because this is ntabwo nzi niba abantu bahereza agaciro umunsi w'ubukwe bw'umuntu.
it's one of those significant days mu buzima bw'umuntu kugira ngo rero iyi experience itaninge ibe as bad as this, and then you're also vulnerable kubisharinga n'abantu on a social platform kandi ugatanga details zose abantu bakusaba bakaba bari hano bari gusubiza ibibazo. And then for the business, I think it's all about the money babasigayemo, which they even say, which actually this journalist, if I was him, I would investigate niba how uburyo amagambo cyangwa language is changing, because from what the family said cyangwa byo bashize nibyo banasobanuye hano, they had already waived this money. So what are we talking about really? Ni gute noneho tugiye kubadifeminga ariho tukabita yuko ari abambuzi mu magambo make bahati ntabwo arakamenya ako kantu ariko reka nkubaze ikibazo tarakomeza mbabarira gatoya bishyuye kiri hano. Abantu baheruka kumva itangazo rya Beneri na niba nibuka neza no mu nama y'abaminisitiri barabitangaje ko gucaginga mu ma devise niko mayita, ariko babana numvise avuga ngo barababwiye ngo $35. Impamvu bahati mbibajije hano tuba twavuye n'abantu benshi kandi bumva amakuru yaba ya radiyo yaba uswaride batugezaho, twari tuzi ko ikintu cyo gucaginga mu madovize cyangwa se amadolari cyavuyeho. Mbabara uswari urahita usubiza kuri hotel na tourism nta kibazo munami abana agasubizo gato. No, ariko tourism bari n'abanyarwanda buriya b'abanyarwanda. Yes, reka ngirangize baransubiriza rimwe na rimwe gira vuba rwose tutari benshi basabye go ahead. Belize muri tourism ndabizi ko bemerewe kwishyura mu madolari. Ubu bukwe nawe wabyivugiye uti iyo baba abanyamahanga bari kudufata bati ubukwe bw'aba bana n'ubw'abanyarwanda. Amahoteli yo mu Rwanda yemerewe kwishyuza mu madolari abanyarwanda. Again, ntabwo nyikora muri RDB, so I don't know. I think mwabaza abayobozi bari muri RDB cyangwa Benel, but it's not a question I can answer to you right now. Thank you. Oswald, ngambwira barate bahati wambabariye kwe. Oswald Kim. All right. Yego. Buretse ndagaruka mu kanya ndagarukira rimwe nshaka no gutanga igitekerezo ibyo by'amadevize rikanze bigushakire neza. Okay, bahati ngakomeza. Sandra urakoze akabazo kari keza. Juice yakoze kuzana iyo n'indi conversation wenda yindi birumvikana. Ariko Juice n'ugambe mubonye arakaye rwose. Juice ubundi ntabwo rusanzwe I can feel you. Uyu munsi warakaye cyane. So twagiye reka twakire abantu bamanitse amaboko baha umwanya ubu ndimo kureba Claudine yari yamanitse. Claudine 2 minutes. Lawyer Claudine. Okay. Thank you for asking them. Actually, it's a long time. Nice picture, by the way. Yeah. Thank you. Yeah, so thank you, Rameka. Abakozi n'abandi bose ndabasuje. Ndatanga points nkazingahe. Icyambere cyo umukiriya kutishimira service n'uburenganzira bwe, agashyiraho bad review n'uburenganzira bwe busesuye. Noneho ikindi, nkurikije ibyo njye naje ntinze ariko nkurikije ibyo numvise n'ibyo ya munyamakuru aje akavuga bivuye kuri side ya hoteli, hariho contract yabaye signed, hari contract yasinywe na service zagomba gutangwamo. Noneho haziraho n'ibindi wenda ubwo biri aribyo biri in conflict. So I mean nyine ubwo ntabwo sibaza ko byakemurirwa ahangaha kuko hano ni he said ubwo nyine byajya mu nkiko. Ariko noneho ikindi numvise indi detaye turimo kubona kwirengagiza nuko hari management company nabyumvanye abantu nk'abangahe yabaye hired by the owner of the hotel. Iyo management company akaba ariyo imana nyine idiringa n'izo service. Bivuze ngo niba Josine uko namwumvise yaravuganye na owner ariwe Dr. Marara akabwira ngo no nta kibazo ayo ngaho tuzabakuriraho
technically ntago nta bubasha bifitiye keretse we nabishyura ku giti cye akabishyura mwega okay for the sake of my hotel, which actually by the way is nk'umu business person byari kuba byiza iyo yabishyiraho kugira ngo nyine bijye hanze kuko ubu ngubu amafaranga iriya hoteli igiye kubura azarenga $5,000 because I mean everybody now has a certain idea of uko services zimeze. No kuvuga ngo damage yari kuba contained iyo babishyurira 5,000 ariko kuba the owner ariwe wabwiye ngo nta kibazo yakuriraho ntabwo ari the management company kuko the management company now I'm sure they have their own way of working. Now nenda kuvuga kameme ngewe last time national Rwanda December 2023 me and my family we drove twagiye ku Kibuye we like to go there noneho tufata ubwato tujya kuri Chateau ndiye nyita Marara kungiyo Marara zipa it's a beautiful building. It's very like at the time abashizemo bayubaka yari tararangira neza. It has cost a lot of money. I don't even know how many hundreds of thousands, if not millions. So obviously we are taking into account the investment made by the owner. No, one event. The whole hotel, like meaningless. I don't think it's fair. Ikibazo cy'umuriro warakukiwe ahantu hose njya barama nta muriro nigeze mbura wenda nuko yako ni nini cyane. It's huge. It's very Chateau. So nukuvuga rero umuriro maybe the city the province nayo sinzi bagomba gukora naho ngo ariko bashaka umuriro cyangwa se nyine the owner has to put in more money akagira ama generators kugira ngo umuriro utabura. ariko ikibazo cy'umuriro it's beyond I'm sure the control of the owner of the investor, because the city, the province has to make sure the electricity is available. Hamwe n'amazi kuko ugiye no kushyira nyine none ba hoteli yose ikibazo cy'amazi make amanuka. I'm sorry to say, but honestly, it is within their control. We stayed over in other hotels like Naho that charge almost the same prices, and the water, it's about the water pressure, it's about the drainage actually, and also when you put in electric bathrooms, like the toilet basically, you have to kind of consider the electricity and the power. So that means if a guest, God forbid, you don't have power, that means you can't flush your toilet, which is kind of unsanitary. So it's within their control, because you need to have a backup generator basically, but it didn't have that or nothing else in plan. So that's kind of why we're speaking out. Yeah, I do understand that, and umukiriya atanga review, it's your right, but the thing is, rather barafite bashyiramo umunyu n'abatari bageraho n'atazi nuko hasi kumva. So and I went online, bafite 4.1 star, ni ukuvuga ngo ntabwo ari inyenyeri mwabahaye bad review, so they have to ni ukuvuga ngo